Hoy tenemos el partido más importante de la temporada para muchos de los asistentes. Han hecho los deberes y solo les falta rematar la faena. Pero, ¿van a ser capaces de lograrlo o les van a temblar las piernas? ¡Qué ruido! En este gran coro no se ha escatimado ni un solo decibelio. Este lugar está preparado para ello. La primera parte ya está en marcha. Botafogo y el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund necesita todo el apoyo del mundo en un partido que se antoja vital para sus intereses, no me cabe duda. El árbitro ordena que sigan. Hoy vamos a ver a un verdadero genio en la portería. Un hombre con un control total sobre su defensa. Es que casi se puede ver desde aquí la confianza que emana hacia sus compañeros. ¿Y quién no iba a estar tranquilo cuando lo tienes a él bajo el larguero, Julio? Hombre, ahí le has dado, Carlos. Después de todo estamos hablando, ojo, del gran Oliver Kahn. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. Ibrahimovic se lanza y se la lleva sin problemas. ¡Qué peligro ese pase! Intenta filtrarla. Teo Hernández. La cruza. Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. ¡Qué balón le acaba de meter! Bueno, Julio, ¿qué tienes que decir sobre lo que hemos visto hasta ahora? Parece que estamos en una primera fase de tanteo. Eso es muy habitual en fútbol, en la que ninguno de los dos equipos quiere asumir demasiados riesgos hasta que se asienten en el campo. Bernardo Silva. Tocan bien la pelota en ese sector. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol del Botafogo! El Botafogo ha inaugurado el marcador. Es imposible parar eso. La finalización ha sido tremenda, Yo creo que el portero... Mohamed Salah. Pases precisos y firmes. La filtra a la carrera. ¡Le pega a portería! ¡Gol de Robert Lewandowski! ¡No se rompe su idilio con el gol! ¡Otra vez! En un abrir y cerrar de ojos. ¡Partidazo! Una carrera fantástica. ¡Ibrahimovic! ¡Impresionante el portero! Ibrahimovic. Pensaba que tenía bien calado el portero, El Borussia Dortmund va a sacar su primer saque de esquina, el primero del partido. ¡Golpea el balón! El Borussia Dortmund se está centrando claramente en cerrar la defensa y que no empeore más la situación. Con otro gol en contra, ojo, ¡Golpea! ¡Uf! ¡Wow! ¡Buen intento! Neymar ha tomado la decisión correcta al golpear de primeras en lugar de controlar. Le he visto las intenciones y así ha sido. Albert Ferrer. Rijkaard. Javier Zanetti, muy serio, recupera la bola. ¡Abre el espacio! Una mala definición en el peor momento, o en el mejor, según como se mire. Creo que la situación habla por sí sola, ¿no? Rijkaard. ¡Trata de colarla! Bernardo Silva. Y se las ha apañado para que el balón no pasara. ¡Atención! ¡Lewandowski! Pelota para Albert Ferrer. Xavi Alonso. De Bruyne. No le ha faltado intención a ese balón. Neymar. Xavi Alonso. ¡Atención a la ocasión! Madre del amor hermoso. ¡Gol!
la jugada letal, con una culminación más letal todavía. No se puede negar que a este equipo le encanta salir al contraataque, ¿eh? No se puede negar. Y además es que saben sacarle un partido que no veas. ¡Impacto! ¡Gol de Robert Lewandowski! ¡No se rompe su idilio con el gol! Ya tienen el resultado más cómodo posible, pero más engañoso al mismo tiempo. Vuelve la magia. ¡Qué preciosidad de gol! Y lo fácil que lo ha hecho, ¿eh? Impresionante, sin más. El Botafogo está en una posición muy... ¡El disparo! ¡Menuda acción del guardameta! Eso está bien, ¿eh? No se puede pedir mucho más. De Bruyne. Gran trabajo. Se ha posicionado, como me gusta decir a mí, de cine. Rijkaard. Rudiger se anticipa. Okazaki. Foram indicados 2 minutos de acréscimo. Mejor no puede ir ese pase. Bernardo Silva. Y con esa última acción llegamos al descanso. Así es como hemos visto la primera mitad. Volveremos para la segunda. Senhoras e senhores, pedimos sua atenção para as informações fornecidas pela polícia local no telão. Continúa el partido. Sea cual sea el plan, sea cual sea, lo último que deben hacer es encajar otro gol. De lo contrario pueden decirle adiós al partido ya, ¿eh? Ojo, los primeros instantes de la segunda parte pueden ser decisivos, ¿eh? Pepe es demasiado fuerte e inteligente. De Bruyne. Pilota para Albert Ferrer. La controla Ibrahimovic. Bernardo Silva. Okazaki. El tipo de jugador ideal para toda defensa. Ese pase tiene buena pinta. Albert Ferrer. Saliba. Acelera y se acaba la jugada. Le puede... ¡Va el disparo! Sí, sí. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De Zlatan! ¡Es Zlatan Ibrahimovic! ¡Un gol escandaloso! ¡Qué manera de arrancar el segundo tiempo, por favor! ¡Menuda genialidad! Hasta parte de la hinchada rival está aplaudiendo. Un intento increíble, ¿eh? Increíble. Ha sido una auténtica genialidad hacer que cayera de esa forma. El Borussia Dortmund recorta la diferencia a la mitad y tiene otra energía en la hierba. Tenían que marcar pronto la reanudación y lo han conseguido, ¿eh? Así que ahora tienen que ir a buscar el empate. Kevin De Bruyne recibe el balón. Movimiento muy inteligente. Pase al segundo palo. El Borussia Dortmund ha puesto la salsa en el partido, ¿eh? Está esto muy interesante. Ahora a ver qué tácticas sacan a relucir ambos equipos. Mohamed Salah. A ver, la verdad, seamos honestos, no pinta bien, no pinta bien. No solo van por detrás en el marcador, sino que se están volviendo locos persiguiendo la pelota. ¡Ahí se va! El Borussia Dortmund muestra algo más de premura. Siendo sinceros, Carlos, eso es justo lo que necesitaban.
No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. Sí, no tienen más remedio. A la derecha va dirigido el pase. Ibrahimovic. Eso no ha salido como esperaba. De Bruyne. La controla Ibrahimovic. Eso es falta. Teremos uma substituição. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Es bastante evidente que deben cambiar algo si quieren ganar este partido. ¡Busca el Brillante, sí. remate! ¡Gol! ¡Y adentro! Vuelven a meterse en la pelea. Las esperanzas y los sueños de los suyos vuelven a florecer. Esa personalidad, ese carácter que siempre mencionamos, Carlos, vuelve a poner en aprietos a los rivales. Ahora, veremos si lo aprovechan. Lo ha conseguido. La ha colocado perfecta, con una precisión impecable. Carlos, yo creo que hay que darle cuartelillo al portero, pero también reconocer el mérito del goleador, ¿eh? Se entregó en cuerpo y alma para lograrlo. Esto es lo que se llama ir y besar el santo. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? Menudo partido nos están regalando. La verdad es que las ocasiones claras de verdad suelen escasear, ¿eh? Pero por ahora las han aprovechado. Esto no se lo esperaba nadie. El Borussia Dortmund por fin se ha puesto las pilas. Intenta el desmarque. Se va solo. ¡Y el disparo! Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. ¡Ahí la domina! Messi. Intercepta el balón. Lewandowski. No pudo hacerla llegar a su compañero. ¡Dispara! Eso ha sido pan comido. Entrega filtrada. Beckham ya tiene un gol hoy. Ahí va el pase. No ha habido suerte esta vez. El marcador continúa igualado y las espadas en todo lo alto. Si no se conforman con el empate, uno de los dos tendrá que volcarse con más decisión en la meta contraria, ¿eh? ¡Avanza! Parece que ambos equipos se contentan con el empate, ¿eh? Pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa. Menuda combinación de pases para avanzar con la posesión. Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Vaya, ha ido con fuerza ahí, ¿eh? Albert Ferrer. Bernardo Silva. Encuentra un espacio en el lateral. 2 minutos de acréscimo. Raúl. Menuda intercepción, vital. Una reacción de manual. Traspasa la línea y se nos acaba el tiempo. ¡Qué partidazo! Ha sido mágico. Solo puedo levantarme y aplaudir. Toda una guerra sin cuartel.
El Borussia Dortmund va a asistir hoy a uno de los partidos más importantes de su historia. Última jornada, victoria y ascenso son los tres conceptos que no paran de repetirse y hacen de este un partido interesantísimo. Hoy se juegan el todo o la nada. Impresionantes, imponentes, imperiales. Las gradas se han vestido de gala para la ocasión. Y como pueden ver, ya ha comenzado el partido. El Borussia Dortmund y el PES Bukan. ¡Y le pega! ¡Sensacional el guardamallas! Vaya, el portero está haciendo bien su trabajo, eso sin duda. El Borussia Dortmund va a asistir hoy a uno de los partidos más importantes de su historia. Última jornada, victoria y ascenso son los tres conceptos que no paran de repetirse y hacen de este un partido interesantísimo. Hoy se juega el todo. Me parece completamente normal. Julio Zanetti es un jugador con una capacidad de liderazgo sobresaliente, calidad de sobra por un tubo y además su comportamiento vestido de gala para la ocasión. Y como pueden ver, ya ha comenzado el partido. ¡Qué jugada! ¡Qué culminación! Y el PES Bukan. ¡Y le pega! ¡Un comienzo tremendo! ¡Sensacional! Pues no ha tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. El Borussia Dortmund va a asistir hoy a uno de los partidos más importantes de su historia. Última jornada, victoria y ascenso son los tres conceptos que no paran de repetirse y hacen de este un partido interesantísimo. Hoy se juega en el partido. Está como me parece completamente normal. Pues las cosas no pintan muy bien, ¿no? Está claro que todavía queda mucha tela por cortar, pero mucho tienen que cambiar las cosas. Y además su jugador se ha vestido de gala para la ocasión. Y como pueden ver, ya ha comenzado el partido. ¡Qué jugada! ¡Qué culminación! Y el PES Bukan. ¡Le pega! Javier Zanetti. Juega hacia la banda derecha. La devuelve. ¡De cabeza! ¡Y gol, gol, gol! ¡Qué barbaridad de Haaland! Están en un estado de gracia. ¡Qué tensión! ¡Madre mía! ¡Cuánta clase junta! El delantero ha conectado de cabeza. Ese ataque ha sido muy bueno. Supo darle bien con la frente. Y esto está
2-0. Si es que llevan ya un rato moviéndose con mucho peligro en campo propio. Pipo Inzaghi. ¡Qué buena atajada del guardameta! El portero ha sabido leer bien eso, ¿eh? ¡Pase filtrado! David Buscó a su delantero, pero le cortaron el pase. Bueno, que ha calculado mal y ya está. No es el fin del mundo. Será saque de banda. la juega al hueco. La recupera. No, por aquí no se pasa. Lothar Matthaus la recibe. Balón a la banda derecha. Trata de colarla. La despejó, no parecía dispuesto a asumir ningún riesgo. La pelota traspasó la línea. Intenta desde ahí. No ha conseguido golpear con precisión. Un consejito, un consejito. Igual es mejor probar a buscar la espalda a la defensa una vez que intentar eso 10 veces. Y ahí va el pase. ¡Dispara! ¡Gol! Pues nada, otro más. Están en un claro momento de inspiración. Un tanto que sube al marcador por su astucia y que ha finalizado con grandísima calidad. ¡Salta y cabezazo! Logra apagar el incendio. No ha podido colarla. 30 minutos de partido en la primera parte. ¡El disparo! El balón se va afuera. Bueno, cuando el equipo intenta retener la pelota, siempre hay riesgo de que ocurra esto, siempre. El espacio se presenta por sí mismo cuando todos suben. ¡Intenta colarla! Gerard. La recibe Van Nistelrooy. ¡Ahí va! No ha podido ser. No sé, si es que no saben controlarse, la impaciencia, o es que ya juega la frustración por ellos, ¿eh? Pero es que el rival estará muy contento con esto. Alguien tiene que hacer reaccionar a estos jugadores y rápido, ¿eh? Interesante balón. Pues no va a poder irse de su par. Matthaus. Es un hombre que parece jugar con el espacio y el tiempo. Eso es saque lateral. El Borussia Dortmund necesita hallar la portería rival mientras nos acercamos al descanso. No es momento de asumir demasiados riesgos, pero tampoco sería inteligente esperar y verlas venir. Balón para Kosku. Y se las ha apañado para que el balón no pasara. ¡Pase al vacío! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Ruud van Nistelrooy! Parece tímido, pero es letal. Han recuperado un gol. ¡Qué maravilla, de verdad! Una clase al alcance de pocos. Bueno, supongo que se alegrará de no haber caído en la tentación de darle sin más. ¡El disparo! ¡Vaya! El portero ha rezado para que no fuera portería. Yo creo que el portero sabe que si va entre los 3 palos no habría llegado. No logra conectar. La filtra a la carrera. ¡Salta! Logra despejar. Ha cortado el envío. Y ese pase no llega a destino. El silbato del árbitro señala el final de la primera parte. Eso ha sido un resumen
de lo que hemos visto en los primeros 45 minutos. Enseguida volvemos con todos ustedes. Hello attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. Substitution for Borussia Dortmund, number 21. Vuelta a la acción. Coming on the field. Sea cual sea el plan, sea cual sea, lo último que deben hacer es encajar otro gol. De lo contrario pueden decirle adiós al partido ya, ¿eh? Ojo, los primeros instantes de la segunda parte pueden ser decisivos, ¿eh? Zanetti. Lo ha solventado con clase. Se quita de en medio el problema. ¡Xavi Alonso! Haaland. El Borussia Dortmund sale con cambios en el segundo tiempo. Yo intuyo que se trata de un cambio táctico, eso es lo que pienso. Veo perfectamente hacerlo en el descanso. Ahora, toca ver... ¡El impacto! ¡Y gol, gol, gol! ¡Qué barbaridad de Haaland! La distancia empieza a ser grosera ya. Eso solo podía acabar de una forma. ¡Qué gran definición! Hay que reconocer que la defensa ha estado, vamos a decir, mejorable, pero la ha definido muy bien igualmente. Me parece a mí que está todo el pescado vendido. Raúl. Balón en largo. Mejor no puede ir ese pase. Ha hecho bien en despejar ahí, ¿eh? La presión empezaba a ser peligrosa. Me parece una cosa, ¿eh? Yo creo que el entrenador les ha dicho a los delanteros que se queden arriba, al menos por lo que vemos desde aquí. O sea, que van a salir a la contra, ¿no? Elemental, querido Carlos, elemental. Sí, el factor clave es la velocidad, abalanzarse sobre el área contraria, plantarte allí en un pispás y hacerlo todo fácil y sin mucha floretura. Balón para Jules Koundé. Bien, no se complica y la despeja. Stoichkov recibe el balón. Raúl. Parece un buen balón. Beckham. Avanza. Allá va el centro. El portero consigue atrapar el balón. Prepara y busca el desmarque. El Borussia Dortmund Tiene opciones en el banquillo. Imagino que no tardará en aprovecharlo. Menuda intercepción. Vital. Bueno, ese pase no ha salido bien. Kanté. Zona de peligro. Eso ha sido pan comido. La despejó, no parece dispuesto a asumir ningún riesgo. Substitution for Borussia Dortmund, number 10, Raúl, number 6, Cuelga el pase de cabeza. Le ha faltado la guinda al pastel. number 7, Beckham. Van Nistelrooy. Mataus. David. Mataus. Gerard. La recibe Van Nistelrooy. Se la ha quitado. Balón para arriba.
Un pase bombeado. Nada, va a tener que revisarse la vista. No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos, siempre. No lograron conectar. La defensa rival está muy atenta. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. Uf, pero... ¡Dispara! ¡Golazo de Ruud van Nistelrooy! ¡Golazo de Ruud van Nistelrooy! El tipo que siempre se hace notar. A este no conviene darle esas facilidades. Hay que reconocer que ha tenido suerte, ¿eh? Ha jugado a la lotería esta semana seguro, porque el balón sale rechazado y él se echa encima para marcar. ¿Tendrá algo en mente el equipo? ¡Busca el disparo! ¡Gran intervención del guardameta! Eso está bien, ¿eh? No se puede pedir mucho más. No le ha faltado intención a ese balón. ¡Abre el espacio! No se complica y despeja el balón. Substitution for Borussia Dortmund. Está mirando a ver a quién encuentra, pero no creo que le cueste mucho ubicar a los suyos. Coming on the field is number 9, Ibrahimovic. El portero interviene, frustra la jugada. Neymar. Entrega filtrada. Buen balón. La pone desde lejos. Intercepta el balón. Ibrahimovic. Brillante, sí. ¡Gol! Y llega el gol. Los instantes finales pueden ser de... El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. El Borussia Dortmund no sabe... Aquí estamos, un año más, con la mente despejada y tan solo los recuerdos que nos dejó la temporada pasada. Un ciclo que dejó a más de uno con el corazón roto y una dosis de estrés de infarto. Hoy, ambos conjuntos se enfrentan por primera vez para devolvernos la magia de este bello deporte. Es lo que tiene, que por mucho que nos haga sufrir, nos hace regresar pase lo que pase, año tras año. Hoy nos acompaña un tono bullicioso
casi excesivo. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bonito! Y miren quién ha marcado. La estrella ya ha dejado su impronta. Ha sido una acción brillante, ¿eh? Es increíble su capacidad para seguir sorprendiéndonos, increíble. Siempre un poquito más rápido y firme en las zonas clave y destacando en momentos cruciales del partido. ¿Algo que añadir sobre este gol, Julio? La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, ¿eh? Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca, porque si no ocurre esto, el gol. Un comienzo de ensueño, de momento, de 10. El primer gol, la verdad, siempre es importante, pero ojo, que queda mucho partido. Combina con el tercio defensivo. No logra conectar. Le llega el balón. Pepe se deshace del balón sin lujos. Tocan bien la pelota en ese sector. Rijkaard. Raúl. Ibrahimovic. Menuda combinación de pases para avanzar con la posesión. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego, lo que les da una ventaja de 1-0. ¡Atención! ¡Zlatan Ibrahimovic! 15 minutos de la primera mitad. Le viene y corta el pase. Eso es, se ha posicionado muy bien. Xabi Alonso. Siempre escanea el campo en busca de objetivos. ¡Atención! ¡Zlatan Ibrahimovic! ¡Ahí va el disparo! Todo mérito del portero, todo mérito del portero. Era una pelota dificilísima, brillante atajada. Parece un buen balón. Balón hacia la izquierda. Vuelca hacia la derecha. Filippo Inzaghi. La controla Ibrahimovic. ¡La recibe! ¡Atención! Opta por jugar por la izquierda. Chetri. Bien ahí, abriendo el campo. Juega hacia la banda derecha. ¡Ahí la domina! ¡Le puede pegar! ¡La intercepta! Raúl. El balón le llega a Inzaghi. Esférico para Jules Koundé. Balón para Jules Koundé. La controla Marquinhos. Xabi Alonso. Jules Koundé recibe el esférico. Decide jugar por la izquierda. Xabi Alonso. Rijkaard. Esta podría ser buena. No logró concretar el pase. Pase a la banda izquierda. Forzaron un nuevo saque de banda. ¡1-0 justo antes del descanso y parece que eso seguirá igual por ahora. Sí, pueden irse contentos al descanso con el resultado. Yo estaría esperando ya que el colegiado saque el silbato.
Juegan esa pelota en corto. Eso será de nuevo saque de esquina. Gerard. Se va fuera y se acaba el peligro. A juzgar por el poco espacio que tenía, creo que tenía sentido intentarlo, la verdad. Vale que igual había alguien solo, pero no es fácil verlo desde ahí, ¿eh? Han pasado 40 minutos, se aproxima el descanso. Esta jugada parece prometedora. Está en buena posición. ¡Le pega a portería! Ahí está él para despejar sin contemplaciones. Raúl. There will be 1 minute added time. Ha entrado con mucha dureza. Ibrahimovic. El árbitro pita el descanso. No ha habido pocos esfuerzos, ni pocas cosas de las que hablar. Pero por ahora solo hemos podido cantar un gol. El Borussia Dortmund va en cabeza por la mínima a los 45 minutos. Pues esto parece ser la prueba de lo que hemos visto todos. Se merecen la ventaja, si es que se la merecen. Han mostrado gran intensidad hacia rojo. Y seguro que buscan empezar con buen pie después del descanso para poner al rival contra las cuerdas. El Borussia Dortmund ha logrado imponerse, por lo que se va al descanso con la mente en calma. Everyone, please welcome our players to the field. Y la pelota echa a rodar. El Borussia Dortmund marcha por delante por un margen peligroso. Javier Zanetti. La golpea por arriba. Aparece para despejar. Mantienen la posesión pase a pase. Gerard. Raúl. Koundé. Intenta colarla. Está hecho un mago del balón. Tan solo un tanto de diferencia en el marcador. Abre el juego por la banda izquierda. Van elaborando el juego con una buena secuencia de pases. Vuelca el juego a la banda derecha. Y contragolpe. ¿Qué opinas hasta el momento, Julio? El Borussia Dortmund está carente de ambición, me parece a mí.
Deberían intentar aumentar la ventaja, pero supongo que desde fuera es muy fácil decirlo. Raúl. ¡Aquí está Inzaghi! No tenía intención de dejarlo pasar. India realiza su primera sustitución de jugadores. Nada, no creo que sea una cuestión táctica ni de lesiones. El partido está muy frío y querrá intentar revolucionarlo de alguna manera. Pases precisos y firmes. Se lanza y se la lleva sin problemas. Koundé, un jugador casi imposible de despistar. Raúl, buena anticipación. Mete el pie y consigue lo que quería. Javier Zanetti. Marquinhos. Rijkaard. No, muy malo ese pase. Raúl. Xavi Alonso. Si buscan la contra, van a tener que ser más rápidos. Ibrahimovic. Recibe el balón. Gran pase que busca destino. El portero pasaba por allí y se lleva la pelota. El Borussia Dortmund parece que ha decidido matar el partido, ¿eh? Supongo que si mantiene el balón lejos de su propia área, lo tiene hecho. Cambia el juego a la izquierda. Centro colgado. El portero despeja el balón. Oportunidad de las buenas. ¡Disparo! Llegamos al final con este 1-0. Se nota que estos chicos van a dejarse la piel por defender el resultado, ¿eh? Buena pinta ese movimiento, ¿eh? Un desmarque al hueco siempre viene bien. La pelota salió y es saque lateral. Substitution for Borussia Dortmund. Number 10, Raúl. Number 6, Xavi Toca exprimirse mucho más, muchísimo más. El balón tiene que llegar al terreno contrario antes y en mejores condiciones. Number 22, Kukçu. ¡Trata de colarla! Interesante balón. Se despliega bien. Ahí han dado listo. Mete ese centro. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? Están en un modo conservador, no hay duda. Se acabó. Fin del partido. ¡Qué tensión! ¡Madre del amor hermoso! El partido se termina decidiendo por un solitario gol. Ibrahimovic Se lleva todos los elogios tras recibir el título de hombre del partido. Y merecido que conste. Bueno, Julio, coméntanos cómo has visto el partido de hoy. El Borussia Dortmund debería haber aprovechado mejor los minutos posteriores al gol, la verdad. Podían permitirse bajar el ritmo si era necesario, lo cual les daba bastante el control. Aunque bueno, dudo que estuvieran en peligro de perder. No te falta razón. Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche. Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios. Yo tengo ganas de repetirlo. Buenas noches. Mil gracias, Carlos. Chao, 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 chao.
Bienvenidos todos los que se unen a nosotros en esta maravillosa noche, la cual sin duda ha traído este coro colectivo de alegría que se alza en las gradas. Este vecindario es un lugar muy feliz, sin duda. Soy Carlos Martínez y junto a mí, el experto deportivo Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos, y hola a todo el mundo. La sensación del encuentro de hoy es única. Aquí no hacen las cosas de la forma habitual. Este es el himno de la República Checa. Ya rueda la pelota. República Checa Y el Borussia Dortmund. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Te digo una cosa, pocos defensores hay en el panorama actual con la calidad de Jules Koundé. Por muchas cosas, por la creación de juego, desde la retaguardia, por cómo maneja la pelota, por el salto que tiene. Es que tiene unas estadísticas además de pases fabulosas, siempre dispuesto a trazar una diagonal y a cambiar el juego. Pero me sorprende sobre todo lo bueno que es en la conducción. Es una pieza fundamental en las transiciones de defensa-ataque. Viendo sus dotes para liderar y organizar la defensa, tienes más razón que un santo. ¡Inmenso, descomunal! ¡Qué guardameta! Souček, pensaba que tenía bien calado al portero, Rijkaard. Balón para Gerard. Balón para Zanetti. Rijkaard. Balón para Jules Koundé. Xabi Alonso. ¡Atención a Raúl! Una masterclass defensiva. El entrenador no parece muy contento, ¿verdad? Han movido la bola de forma terrible. ¡Raúl! Vasil Kušec. Bueno, Julio, ¿qué tienes que decir sobre lo que hemos visto hasta ahora? Los dos equipos han salido con tranquilidad. Aún se están midiendo, están pensando un poquito lo que hacer. Parece que se tienen mucho respeto. Rijkaard. Jules Koundé. Por ahora, ningún equipo ha conseguido meter la pelotita donde debe, en la red. Souček. Balón para Raúl. ¡Ibrahimovic! ¡Qué maravilla! Tengo que mencionar el paradón que se ha sacado el portero en esta acción, Es que en serio, ha sido una maravilla. Pepe. Aquí está Inzaghi. Consigue cortar ese balón. Chic. Oportunidad a la contra. Marquinhos. Mantienen la posesión pase a pase. Holles. La República Checa, como muchos equipos últimamente, basa su estrategia en el contraataque. Sí, además que no les importa ceder el balón al contrario. Supongo que es un ejercicio de paciencia. Pepe. Un jugador casi imposible de despistar. Václav Černý. Lee bien y corta el pase. Estupendo corte.
Kral. Probot. Schufal. La juega. No logró conectar. Gerard. ¡Le pega! ¡Gol del Borussia Dortmund! Y ahí tienen un claro ejemplo de lo que hace este equipo. Pues ahí va, un contraataque de libro. Parece que no se van del entrenamiento hasta que los han ensayado 1000 veces. Y vamos, me la jugaría que es así. El Borussia Dortmund se pone en cabeza. Hombre, esto le va a ofrecer opciones interesantes al entrenador, que puede defender el resultado o presionar a los rivales ahora que están obligados a atacar. ¡No hay fuera de juego! Se saca un centro. Buen despeje. Pues de momento solo un gol pone la diferencia en el marcador. Casi nada en realidad. Lo que les da una ventaja de 1-0. Rijkaard. Balón para Raúl. Rijkaard es el gran visionario del equipo. Buena anticipación. Eso es, se ha posicionado muy bien. Con 1-0, más les vale a los jugadores no arriesgarse más de la cuenta, sobre todo ahora. Probot. Rijkaard. Xabi Alonso. Vasil Kusic. Si quieren contraatacar, necesitan ir más rápido. Gerard. Oportunidad de contraataque. Mete un buen pase. Pero qué bien la defensa. Václav Cherny. Momento de montar la contra. Zanetti. ¡Atención! ¡Le pega! ¡Madre portería! mía! ¡Gol de Zlatan! ¡Zlatan Ibrahimovic! No se puede definir con más clase. Meten la directa y se ponen 2 por delante. Un golazo en toda regla y con su buena dosis de suspense. Se nota que lo hizo todo con intención, todo. Tenía la cabeza alzada mientras iba a chutar. Sabía dónde estaba todo. El Borussia Dortmund ya tiene un colchón de 2 tantos. Bueno, 1-0 siempre es un resultado incierto, pero con este segundo gol tienen el partido de cara ya, ¿eh? Y eso es muy importante porque ahora tienen menos presión. Y con esto llegamos al final del primer tiempo. Yo dudo que muchos esperábamos un segundo tanto. La verdad es que les está saliendo todo a pedir de boca, Carlos. Pues sí, así será desde uno de los puntos de vista. Sí, y ahora la arenga va a ser totalmente distinta en consecuencia. El Borussia Dortmund puede ir con tranquilidad y serenidad. Va en cabeza 2-0 en el descanso. Everyone, please welcome our players. Se reanuda la acción. Gerard. Raúl. Aquí está. Va el disparo. ¡Al palo! Jurasek. Kral.
Probot. No, no llega a destino. ¡Ojo con Inzaghi! Raúl. Aquí está Inzaghi. ¡Prueba el disparo! ¡Menudo golpeo! No ha salido todo lo bien que podía, pero no le ha dado mal teniendo en cuenta las circunstancias. Václav Cherny. Kral. Menuda combinación de pases para avanzar con la posesión. Si el pase hubiera sido mejor, podría haber enlazado una buena jugada. No, por ahí no tiene nada que hacer. Absolutamente nada, ¿eh? Gerard. El Borussia Dortmund tienen 2 tantos de ventaja al comienzo de la segunda parte. El próximo tanto puede ser decisivo. Ahora bien, como consigan el tercero, me parece a mí que esto estará visto para sentencia ya. Banderola arriba. Suchek. Chufal. Balón para Tomas Souček. Combina con el tercio defensivo. Menuda maraña de piernas, ¿eh? Buenas. ¡Intenta ¡Anda! desde ahí! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Patrick Schick! Ese gol es una auténtica obra de arte. El guardameta aún no sabe si era un pájaro, un avión, una furgoneta. ¡Imparable! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! Perfecto. Solo un tanto de diferencia. La verdad es que este gol les ha dado esperanza, esperanza sobre todo. Veremos si son capaces de lograr el empate. Pues a ver qué pasa ahora. El gol ha supuesto eso que se llama un jarro de agua fría. Bueno, te digo una cosa, ya han demostrado muchas veces que su problema no es el gol. Si ellos si quieren pueden marcar, lo han demostrado muchas veces. Lo que pasa es que sus rivales pensarán, te digo, Carlos, exactamente igual. Xabi Alonso. Balón para Gerard. Javier Zanetti. Buscará aportar solidez a su equipo, como siempre. Raúl. Gerard. Balón para arriba. Consiguen despejar el balón. República Checa. Aprovecha que se ha interrumpido el juego para utilizar su primera ventana de cambios. Substitution for Czech Republic. Number 10, Schick. Coming on to replace him is Gerard. number 19. Raúl. Y la intercepta. Marquinhos. Koundé. Sube con poderío. Koundé se ha recorrido medio campo para unirse al ataque. República Checa. Saca otro cambio rápidamente. Substitution for Czech Republic. Number 8. Coming on the field is number 15. Jurasek. Pavel Schulz. Chufal. Toca la pelota al centro de nuevo. La República Checa muestra algo más de premura. Siendo sinceros, Carlos, eso es justo lo que necesitaban.
No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. Sí, no tienen más remedio. Contraataque, es una gran oportunidad. Aquí está Inzaghi. Están moviendo muy bien la bola. Ha hecho bien en despejar ahí, ¿eh? La presión empezaba a ser peligrosa. El Borussia Dortmund está jugando a rematar el partido. Y yo creo que es algo muy válido. Habrá quien no lo entienda, pero respetable es. Solo restan 10 minutos. Suchek. Pavel Schulz. Gerard. Y arranca la contra. ¡Ojo con Inzaghi! ¡Atención! La despeja. Kral. Si buscan la contra, van a tener que ser más rápidos. Schufal. Filippo Inzaghi. La controla Ibrahimovic. ¡Ahí la domina! Una intercepción clave. No queda mucho tiempo, ¿eh? Tienen que jugar con calma y terminar bien el partido. El Borussia Dortmund está a escasos minutos de salir vencedor. Se la ha robado sin miramientos. Balón para Raúl. El árbitro añade más tiempo al descuento. Kral. Thomas Chori. Koundé. Balón para Jules Koundé. Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. El Borussia Dortmund puede marcharse a casa orgulloso por la victoria. Los futbolistas saben que ha sido una batalla sin cuartel y que podría haberse decantado para cualquiera, pero se marchan contentos. Gerard. Se lleva todos los elogios tras recibir el título de hombre del partido. Y merecido que conste.
So we're all raring to go again. In life, of course, there's so much more important than this game, and yet this game feels so important. It is crucial, imperative that the teams harbouring ambitions to go a long way come smoothly out of the blocks here, and it's all building up very nicely. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, we're on the way. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Pierre-Emerick Aubameyang, Peter. It's his pace that's his main attribute, especially over those first few yards, where he just seems to glide away from defenders, gets himself into great positions, and likes to hit it hard and nice and early. That's a horrible combination for any defence that's trying to deal with him, I can tell you that. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. Collier. And they've got a throw. Apindangoy. Lamina. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well, that has not gone well. Patience, the overwhelming virtue in this game so far. That's a good ball out wide. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Vardiol. Goal kick, as confirmed by the referee. Apindangoy. Alavina. Vitinha. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Mateus conjures time and space where few can. He's shifting through the gears here. And he has been fouled there. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. Great reaction. Now, who's going to be first to this? Oh, sweet feet. Tries to get it clear. Gerrard, and the shot! Goal! That is a super smooth goal. Beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. So we have the first goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Gabon are inclined to exhibit a more... Aubameyang! No, just not quite. I think that was probably what the opposition wanted him to do, Peter. They're not going to be overly worried if he's shooting from that sort of distance. Vitinha. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And it's made its way to him.
He slings it in. That's a corner kick. And it's been taken short. Chance, surely! And that's what you call inspired goalkeeping. Alavina actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Now that's well seen too. Bruno Aquilmanga. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Aubameyang. Over to the right flank. Oh, no joy this time. They've played it short. Alavina. It's a good-looking delivery. And he's there to clear it. And it's Lamina. Gyökeres. And he was quick to react. Lamina. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And that should get the job done. Duanga. Now it's Aubameyang. And that's been intercepted. And back to the goalkeeper. Albert Ferrer. And Guardiol. Challenged just a bit on the firm side. Apindangoy. And it's Manga. Duanga. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Mateus. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from it. Ci sarà un minuto di recupero. Gyökeres looking sharper, more and the referee has blown for half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Como coming in at half-time, leading by 1-0. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy. A little more composure up front, perhaps. That's not too much to ask. Como with the game's only breakthrough. It's 1-0. Back on the way then. Como leading courtesy of the game's only goal. And it's Lamina. And here's Aubameyang. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Alavina. Pinches it off him. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Mateus. Gerrard in acres of space out wide. Last-ditch defending, but that'll do. Crossed in once more, and the keeper beats it away. Como are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Como are ahead here by what is still the only goal. Aubameyang is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Gerrard. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Alexander-Arnold, who's set up 1 goal so far. Gerrard.
Looking to play him in. Big chance! And he's there to belt it away. Your impression so far, Jim? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. And it's Alexander-Arnold. Some really good ball movement. Tries to play it through. Tries a shot! That is decidedly lacking. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. Attenzione, un cambio. Gabon choosing to make the first change. Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence, as you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defensive line. Now this could be a chance. Alexander-Arnold. Driven in. Just deflected over the goal line for a corner. Cambio di giocatori. Gabon have opted to make another change here. Gyökeres! That's a fair try, but just off target. Gyökeres certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Out of play for a throw. Howson. Into the last quarter of an hour. Now it's Vitinha. No, he's not getting his way this time. Como clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. It's a promising position. Gyökeres. Gyökeres gets on his bike and on the move. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, and that is really good tenacity. Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. Terrific effort! Oh, he'd love to have another go at that. Oh, they really needed him to put that away. Vardiol. Well, that tackle was certainly sturdy. Still just that single goal and we are nearly done. Apindangoy, the message is clear, none shall pass. I think we're just about done here. Como really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Gerrard. Como clearly now in lead preservation mode. Koller. And it's Gerrard. And that has been slung wide. Indica 2 minuti di recupero. Lemina. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. And we're done. Como have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it.
Gerrard claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. Any reflections on what you've seen, Jim? Como, honestly, could have done themselves a real favour by trying to make more of what they had in the minutes after the goal. But with the control they had, they were never really under threat of losing this, Peter. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. We're up and running then. Goes down, but nothing given. Collier. Now there's a headline maker, Steven Gerrard. Focal point for any team he plays in. Yeah, I suspect he may be deployed as a more holding midfielder, but that seems wrong when you know how good he is 30 yards forward. Gyökeres. Gakpo. Over to the right flank, and it's Frimpong. It's gone out for a throw-in. The ball has bounced loose now. De Jong. This might spell danger. Vitinha. So no chances falling either way for the time being. Well, played right into his path, and it's made its way to him. Gyökeres shoots! It's in! Whoever is in his path, he will always find a way. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. After 15 minutes is number 17, Gyökeres. So, a breakthrough already. Van Dijk. Quarter of an hour played. And it's Frimpong. Frimpong. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Vardiol. Some intricate passing, looking to progress the ball. Vardiol has it out wide and in space. Went with his head, but couldn't steer it in. I think he did really well to get the shot away, to be honest, given how much pressure he was under at the time. Lovely bit of skill. Hoist it in, and that should get the job done. The Netherlands are looking to go forward now. And he's managed to get free. Great defending, strong and determined. Dumfries did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, that pass isn't the best. Alexander-Arnold. Howson. And Vardiol. Gerrard. And Vardiol. Koller. Van Dijk did well to step in there. That was more than necessary. Passing is crisp and sharp. Vardiol. Now Albert Ferrer. Vitinha. He's looking wide.
Lovely pass, but can he get there? Ake. Reinders, he is onto this. Albert Ferrer tries to clear. Mateus. Jokeres, with a reputation for taking on any shot. Mateus. And Guardiol. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Gakpo on a serious charge here. And here's Gakpo. Gerrard powering forward here. Oh, good spread. Vitinha has the space to scheme. Towering header! He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Como really should be happy to let this half run out now and go again second. Well, it's ended up in no man's land. And it's Gravenberch. Just 5 minutes left until the break. He's had it taken off him. De Jong really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Not the most accurate pass. This looks sharp. Looking to pass their way up the pitch. It's a really well-measured ball. And he's intervened well there. 1 minute added time. Gakpo. Nice bit of trickery. And here's Gakpo. And this is Depay. De Jong. Gravenberch. And the referee has blown for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. And a quick reminder today Como that parking in leading the by area one around the at the stadium break. is strictly forbidden. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Como leading via the game's only goal, 1-0 at the break. Everyone, please welcome to the field our players. So we're off again. Como leading courtesy of the game's only goal. Dumfries. Gravenberch. Pass is coming off in quick succession here. And he's being shifted off it. Guardiol. That's good pressing, squeezing the play. Albert Ferrer. Mateus conjures time and space where few can. And it's Vitinha. And it's Alexander-Arnold. And that pass just didn't quite work. Mateus is the impressive jump. It's loose now and they want to get it back. And he's heaved it away. Now try to spin that positively. I certainly can't. Now it's Gakpo. Now it's Memphis Depay.
It's a searching pass. He's found space here. He's on it, can he get away? Gravenberch! It's a loose ball. Good ball, good take. He slings it in. That's a decent clearance. And it's been hooked away. Just about up to the hour now. Vitinha gets into a good position. Oh, super ball. Shot, surely! And that's in. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Oh, that's nice. Shot could be on. Ake. Very nicely done. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Vardiol. Albert Ferrer. Gyökeres. And Mateus. Great ball if he can get there. And a chance! Just cruising! They are cruising! And they are disappearing out of sight. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. Number 13, Jan Kullen. Time then for the first substitution of the game. Yeah, it was pretty clear the manager's not been getting what he wants out of his players, so a substitution was going to come. I think it could have been sooner. Substitution for Netherlands, number 11. Como find a position of real strength now. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. De Jong. Como have hit a quick-fire double here. Oh, good read. That was well played, well stopped. And this is Depay. He's played it back. And it's Gravenberch. Albert Ferrer gets it away. Passing nice and neat. Dumfries picks it up out wide. And this is Depay. Van Dijk makes the interception. But he's forced to go back. Plays a sharp little ball here. Now it's Dumfries. Lofted in. Howson is there and he can get that clear. And he's had it nicked away. Dumfries, can he get it through? Dumfries. Now, can they get him away? Frimpong crosses it in. That was well seen too.
Good clearance. Como are almost home and dry now. Here's a man who his teammates can look to in all times. Vitinha has it in a wide position. He's had a shot! Goal! This day becomes absolutely perfect, utterly ideal. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner and he picked them off instead. So here comes a substitution. Weghorst getting the call here in what can be interpreted as a clear show of intent. Well, it's going to make for a frantic end, Peter. Let's hope he's got enough time to make the impact he wants. Substitution for Netherlands. Number 10. Como Memphis. are at the peak Coming of their on to powers. replace him As for is their opponents, a number long way 9. from that. The Netherlands have opted to make another change here. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. Number 7. Vardiol. Javi Simons. Not too much more here than seeing our time, and time is very nearly seen out. And it's Gerrard. Added minutes have been Jokeres. indicated. There will be 4 extra minutes. Oh, he's having a go! Stefan de Vrij. And it's De Jong. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. That's that, the end. Oh, this is a side which is purring, picture perfect. To win, they will relish having pulverised what was put in front of them. It was a pulsating performance. Koller claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. Your final thoughts, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Just a quick Everything announcement, working very and an nicely. exciting one too. We're about to announce today's That's it lottery for numbers. tonight's match, so it Please just watch the remains for me to screen if thank you Jim have a ticket. Beglin alongside me, and to wish you all a very good evening. So we're all back together again, fresh still in our minds, those memories, the unbelievable highs, the unforgettable lows. And as the sides return to cross swords for the first time again, we just remind ourselves of the magic of this game. This is what it does to you
It keeps bringing you back, no matter what. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So we're very much on the way now. Andrei Shevchenko, Peter, is a player who can hurt you in so many different ways. Striking all-rounder. Yeah, he's got the pace to get in behind, he's got the power, he's got the aerial ability, the versatility, the work rate. He's got it all. One of the greatest strikers of all time, surely. Very true. Pressing high and with purpose. Matheus Nunes. Can he get it through? Matheus Nunes is in a really good position out wide. Oh, good effort! No, not the best of headers. Well, I think the defence deserves credit for the way they were quick to close him down. Emerson. Paixão. Good defending there, they've slammed the door in the faces of the opposition. Now it's Guiri. And he's had it nicked away. And this is Shevchenko. Shevchenko was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Tries someone off, and the shot! They've scored! And he is away! The launch of a brand new hero. A horrible blip. A moment they could well have done without. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. So, a breakthrough already. That's a good ball out wide. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Nice looking ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Vitinha. He's in plenty of space here. Oh, that's nice. Well, he's certainly caught him there. It's a free kick. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. And it's claimed by the keeper. And he's lost his man here. Nice interception. His positioning was spot on. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Looking to pass their way up the pitch. Now it's Nunes. That's a good block, but at the expense of a corner. Cleared away. Nicely weighted ball. Marseille always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Albert Ferrer. Hausen. And it's Nunes. And here's Vitinha. Can he get on the end of this? Mateus.
Balerdi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. The defender is not giving up on this. And it's Emerson. Some intricate passing, looking to progress the ball. That is good pressure, just hounded him off it. Paixão. Højbjerg. Oh, that's wonderful alertness. Casado. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Now Albert Ferrer. Howson. Matheus Nunes. Emerson producing a good steal there, showing a good level of alertness. Paixão threads one in. Emerson picks it up out wide. Emerson, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Koller. Gerrard gets on his bike and on the move. And it's Cucurella. No outsmarting him this time. Højbjerg. Pavard. Højbjerg. Greenwood providing an outlet on that flank. Getting up there! Oh, that was a brilliant save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And for the first half, that is that. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Como coming in at half-time, leading by 1-0. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps, that's not too much to ask. Como are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And here is the first touch of the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Knocks it out wide. Timber. There's the shot! Oh, it's fallen loose again! Now that is commitment to the cause. Tries to get it clear. Pavard. Hoisted in. Guiri! No, couldn't quite control it. You really could have done with engaging those crossers much higher up the pitch there. This isn't good defending. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Quinton Timber. Højbjerg. Passing is crisp and sharp, just eases him off the ball. Mateus. Now it's Shevchenko.
Collar gets on the end of things as a matter of habit. And it's Cucurella. It's a good-looking delivery. Was that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. Now it's Greenwood. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Cucurella. He's got plenty of space out wide here. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. They've got to be quick moving this forward. Quinton Timber. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Incoming delivery. Matches Nunes, clears it away, and it's Timber. He is just caressing the ball. Real chance! Cleared away. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Cucurella. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Quinton Timber. And Pavard. Now it's Greenwood. Now it's Timber. Paixão. Defending of the desperate variety. Cambio di giocatori. Marseille choosing to make the first change. And he can clear it away. And now a sudden chance to counter. And it's Nunes. Pressure coming in from all directions. And this is Shevchenko. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And that should get the job done. Gerrard looking to receive it in space. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Rolls it backwards. Really got in his face there, and it was well played. He shifted it to the flank. Como still ahead by the game's only goal. Passes coming off in quick succession here. Quinton Timber. Now it's Weah. Little pass back. Modern football for you and all that pressing. Pavard with the cross. And that was very necessary. And it's been taken short. Marseille really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. There's the man who is effectively the team's security policy. He's had it taken off him. Como moments now away from seeing this one out. And this is Shevchenko. Now it's Vitinha. Passing nice and neat. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. And he's quick to get rid. And we're done. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Shevchenko voted man of the match, and deservedly so. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Well, it may be smiles all round, Peter, but it's a game that's given the boss some food for thought. Good result, yes, but they really could have done with making life easier. All it would have needed was just to take another chance or two. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you.
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. If you have just joined, you have just missed the kickoff. So, Jim, this feels like a lineup designed to counter threats out wide, is that it? Yeah, you will in theory have the numerical advantage, Peter, on the wings. So it's going to be a bit of a challenge for the opposition to try to get past you. On the other hand, you're essentially inviting your opponents up the field. It's going to be a fine balancing act between letting your opponents have the ball and looking for opportunities to counter. But it can work really well. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Milan ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Mateus. That's just playing it safe and simple. And it's Cucurella. He's got plenty of space out wide here. And he's in on goal. Has to go back here. Cucurella has the space to scheme. Mateus plays it short. Mateus finding himself. Terrific effort! Firm header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. Shapes to shoot! And he nearly went all the way. He's absolutely full of energy here. Definitely had the right idea. A shame he just couldn't finish it off. Como have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. Loftus-Cheek. Salmakas. Andrei Shevchenko, Peter, is a player who can hurt you in so many different ways. Striking all-rounder. Yeah, he's got the pace to get in behind, he's got the power, he's got the aerial ability, the versatility, the work rate. He's got it all. One of the greatest strikers of all time, surely. Very true. Good ball, good take. Shevchenko gets on the end of things as a matter of habit. Mateus. Jimenez. Salmakas. Milan are looking to break at pace. And it's Rabiot. And it's Ricci. Vitinha. Kola. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Another pass just keeps it ticking over. But Isagi made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Now it's Gerrard. And he's had it nicked away. And here's Shevchenko. Shevchenko unable to make it happen for all his good intentions.
Milan definitely like their pressing from the front. Yeah, it's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Now it's Rafael Leao. Shot at goal! Well, it's a fair try, but just off target. Mateus. Albert Ferrer. And it's Cucurella. Gerrard. Well, that looks a decent ball. Picked out brilliantly. Really didn't have enough to concern the defence. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Rabiot. Spread it left. Ricci. And it's Loftus-Cheek. Probing pass. Well, the chip pass hasn't quite come off. Cucurella. Mateus. He's looking wide. Played back into the centre. Collar. Batasagi cuts out the pass. Jimenez. Spread to the right. Now it's Loftus-Cheek. Looking for options for movement. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Cucurella. That's it, 45 minutes up. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. What do you think we're up to after 45 minutes? I think they can be very happy with the flow of the game so far. They're moving the ball around very nicely. They're creating opportunities too. They must need to find a way to add that touch of quality in front of goal, that extra clinical edge. So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. And we get things going again. Como clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. That's an excellent interception. That's put pay to the danger. Jimenez. Salmakers. Now Ricci. Rafael Leao. No, he wasn't going to be fooled. Matheus Nunes. Well, he got rid because he was under pressure. And Mateus. And here's Shevchenko. Loftus-Cheek. And he skips past his man. Shevchenko. Well, he's ended up in no man's land. Salmakers. And it's Loftus-Cheek. Opts for safety. Well, into the second half, and it's still goalless. And it's Rabiot. Batasagi. It's Rabiot!
and a terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Mateus. Now it's Shevchenko. And he's picked out the run. And that's a danger. Collar! Sensational by Collar! That is a gem! An absolute gem! They've done it! Finally, they've broken through. Goal! Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. Como have fired themselves in front. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Rafael Leao with the cross. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Goes for a shot! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Loftus-Cheek. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Salmakers. And here's Loftus-Cheek. Lovely, now then. Como needed that, they really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Caught offside that time. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Rabiot. Now it's Rafael Leao. Just eases him off the ball. Gerrard. Now it's Shevchenko. Bartesaghi. Rabiot. 75 minutes played. Defender is not giving up on this. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. There's the shot! And there's a goal! And surely that does it! Perfect time, decisive strike! Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. So the manager can make a change for the first time in the game here. Fulkrug coming on here as broadly expected. Yeah, I think it's time for some brave decision-making. Como are sitting pretty, 2-0 up. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. So we have further activity on the bench here. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. Numero 56. Lascia il campo per il numero 23.
Matches Nunes. Collar being hunted in packs. Well, this defence now knows that they have to reduce his movement because they've allowed him to run free. Elects to cross. And it's safely in the keeper's hands. De Winter. And Bartasagi. And it's Ricci. Collar. And it's Vitinha. Lovely pass, but can he get there? Vitinha puts them all in. It's Gerrard! And it's hit the woodwork and out! Space for him to turn and look. Defending of the desperate Perot. He's having a hit! He doesn't look too happy with that. Well, it wasn't the worst decision, really. He certainly had enough belief to take it on. Ricci. Bartasagi. And it's Rabiot. Ricci. Rafael Leao. Now Modric. Tomori in acres of space out wide. Well read, and the danger is averted. And that is it. The referee has seen enough. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. Collar taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you.
Chao.